Naranasan mo na bang magdala ng rosaryo sa iyong mga kamay? Naramdaman mo ba ang bigat ng magkakwintas, ang texture ng kahoy, ang lamig ng metal? Ang gayon, isipin na ang rosaryo na ay hindi lamang isang anting-anting ng pananampalataya na nagtaglay ito ng isang lihim na napakalalim, napakalakas, na ito ay inihahayag lamang sa mga oras na ang kaluluwa ay nasa bingkit ng kagwalan ng pag-asa. Hindi lang ito isang rosaryo. Ito ay isang bagay na puno ng isang bagay na hindi nakikita. Isang bagay na humipo sa kalangitan, na tumuwid sa katahimikan upang sagarin ang panakakagyat na mapanalangin at ang panakapi na magasagal ng puso. Isang rosaryo na pamipulso. Ng isang supernatural na puwersa. Isang presensya na kakanti lamang ang nakakanawa. Ang guni nadarama ng marami kapag tila nawala ang bahay. Ito ang kwento ng rosaryo na ito isang ugnayan sa pagitan ng daw at banal. Sa pagitan ng sakit at humala. Isang kwento na nagmula sa kilalaman ng Latin America, kung saan ang pananampalataya ay halos halata at kung saan ang figura ay Padre Pio, ang stigmatized prail na nabuhay sa pagitan ng mga himala at pagdurusa ay naging tanglo para sa mga kaluluwa na naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Hindi natin pinag-usapan ang tungkol sa alahas o mga mamahaling bagay. Ang guni isang bagay na simple mapanglo, na isinaswat kahit ang mga kamay, ang mga tong, walang iba kundi pananampalataya. At dun mismo, sa pagiging simple at kababang loob, nagsimilang manjari ang impossible. Mga himala na sumasalunggit sa lohika. Mga sandali kung saan ang kawalan ng pag-asa ay naging kapiyapan. Isang puwersa na tumatawid sa mga generation, tumatawid sa mga kontinente. At hanggang ang gayon ay patuloy na sorpresa at nakakantig sa mga puso. Kung naisip mo na kung mayroong isang bagay na lumalampas sa pagpindit, panalangin, at pag-asa kung mayroong isang lihim na tinatago sa isang simpleng rosaryo na maring baguhin. Ang isang bahay pagkatapos ang kwentong ito ay para sa iyo. Maganda. Ang nalisan ng takip ang isang misteryo na higit pa sa mga kwintas at kawad. Isang misteryo na nagdadala ng kakanyahan ng nakamalilim na pananampalataya. Ang proteksyon na lampas sa nakikita ng mata-mata. Dahil hindi lahat ng rosaryo ay pareho, at hindi lahat ng pananampalataya ay pananampalataya lamang, ipapakita sa iyo. Ang video na ito kung ano ang panananatiling tahimik ng rosaryo na ayon isang lihim na inihayag lamang sa mga sandali. Kung kailan naging tatu, ang imposible sa isang malit na bayan na matataguan sa mga bandak ng days. Kung saan ang hamag ng umaga ay hinahalikan ang gilid ng bureau at ang mga kampana ng simbahan ay naganunzio ng mga oras. Nakatira si Maria, isang babae na may hindi natitinig na pananampalataya as a kaniyang magang 60 taon at isang puso na nagdadala ng mga marka ng maraming mga labanan. Ang kanyang mata na dating maliwanag ay ang gayon ay nababaluktit ng medical na kalamkitan. Isang pagmimini-muni sakit na kumakain sa kanyang anak na si Martin. Si Martin, isang malakas, masipag na 30 gulang na batang lalaki, ay biglang tinaman ng isang mahiwagang karamdaman na hindi ma-diagnose o malunasan hindi ng mga doktor. Navalan siya ng timbang, nangihina ang kanyang katawan at ang
Sakit a madalas na nagalis ng kanyang pagslok at pagesa. Ang bahay ni Maria, na dating puno ng kagalakan, na makita ang kanyang anak Lord. A naging ising patuloy na pagpuat, ising walang humpay na panalangin para sa ising himala. Siya ang pagkakataon daw ng debatong ina ng Latin American. Na nitaguan sa Pananampalataya, ang lakas upang harapan ang impossible. Ang kanyang mga raw ay ising routine ng panalangin, pag-alala para kay Martin, at pagbisita sa parokya, kung saan siya hindi ang kaginawahan at pamamagitan. Nakita niya sa figura ni Padre Pio, ang ising ligtas na kinlanggan, ising katulong sa mga sandalay ang kawalan pag-asa. At ang kanyang panalangin ay madalas na nakatuan sa kanya sa kablang panagan Atlantico, ingani konektado sa pamamagitan. Ang di nakikin magasinulid ang Pananampalataya, nakatira si Father Benedict, ising matanda at matalinong pari, na may malam na debasyan kay Padre Pio. Siya ay sa kanyang spiritual na anak sa San Giovanni Rotondo, na nakasaksi ng malapit sa mga kababalagan at pagsubok ng santo. Ang kanyang tayon ng karanasan sa pastoral, ay nagturo sa kanya na kilalanin ang tunay na pananampalataya, at ang kanyang kaluluwa ay napuno ng karunungan na tanging ang pagiging malapit sa sagrado and maring magbigay. Si Father Benedict, ang tagapag-alaga ng ising espesyal na relikya, ising Rosaryo na binasbasan mismo ng Padre Pio, ising simpleng bagay na gawa sa maitim na kahoy na kuwintas at ising tansong cross. Ang dini nagbibigay ng hindi may paliwanag na kapiyapan at enerhiya. Ang Rosaryo na ito ay hindi ising palamuti, kundi ising daluyan, ising nasasalat na kogniyan sa espiritualidad ng Padre Pio. Binabantayan niya ito ng may pagalang, at sa mga espesyal na okasyon lamang, o sa harap ng ising tawag, naramdaman. Nayang nagmumula sa idas, ipinahiram niya ito sa mga kaluluwang labhang ng ganggalangan. Habang sina Mary at Martin ay nabubuhay sa kanilang mga ara ng pakikibaka sa Latin America. Naramdaman ay Father Benedict ang ising panloob na pagdawag. Ising intuition na nagtulak sa kanya na ipadala ang pinagpaling Rosaryo sa kabila ng mga hanginan ng Italia. Hindi niya alam kung sino ayon ay eksaktong layanin, hindi ni malinaw ang tinig sa kanyang puso. Na nakalala niyang nagmimula mismo kay Padre Pio, para bang nakataklap ang oras at espasyo, at ang panalangin ni Maria, sa kanaing kawalan ng pag-iisa. At nakarating sa mga tajinga ni Padre Benedito at sa ikamagitan niya ni Padre Pio mismo sa langit. Ang balangkas ay nabuo, hinabi ang di nakakang kamay ang providence. Na pinagisa ang mga character na ito sa isang karanawang. Tadana, kung saan ang pananampalataya ay maging tulay at Rosaryo, ang conductor, ang ising himala. Ang entablado ay itinakda para sa ising spiritual na drama, kung saan ang pananampalataya, sakit at pag-asa ay magtatagpo, at ang intervention ng Diyos ay magpapakita sa ising hindi inasahang parent. Ang karamdaman ni Martin ay samalong ng walang humpay na kabanggasan, na nabos ang kanyang lakas at pag-asa ni Maria. Ang mga konsultasyong medical ay dumami. Ang gani ang bawat bagong pagsusuri ay tila nagpapalakas lamang ang kawalan ng kadiyakan at kawalan ng lakas. Halata ang kawalan ng pag-asa ni Maria, nanginginig ang kanyang puso, isa bawat yubo ng kanyang anak.
Say bot rekono ng sakit. Ang mga gabing walang tulog, ay puno ng magdabulong na panalangin at tahimik na luha. Ang bahay na dating may malano. Nagawain ay naging hindi organisado as a palagid ng karamdaman Nanay Martin. Nadaguan niya ang kanyang sarili na nagtatanong sa kanyang sarili. Hinahanap ang bawat sulak para sa isang sagit, isang lunas. Nazan ang awa ng Diyos? Kay ano ang Nga ang aya anak, Nga mayo pay gud engan matagong, kadahenglan mag, atubang han sagad. Nga pagsuri? Ito ay isang penlub na alatin. Isang pakikibaka say, pagitan ng hindi nadatinig na pananampalataya at sakit na nagpabagal sa kanya. Ang komunidad ng Katoliko na nagkakeza at sumusuporta ay nananood ng Padre and Maria ng may habag. Nagalak ng tulong ang mga kapitbahay at kaibigan na dalang pagkain inguni tila walang may hawak ng susi sa pagpagaling ng Martin. Ang karamdaman ay naging isang pasanin na hindi lamang sa kanila, kundi sa kaluluwa hindi malit na bayan. Ang lokal na pari, si Father Ricardo, isang tong may simpleng pananampalataya at dalasay na puso ay ginawa ang kanyang makakaya. Na nagalak ng kaginhawahan ang mga sakramento ang nasalitan kapatibe loob. Gayon paman, ang bigit ng kaso na Martin ay mas malaki kaysa sa kanyang saraling mga mapakakunan at katalubasan. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan sa harap ng sitwasyon ito na tila sumasalangit sa gamit at pananampalataya. Ang karamdaman, Nanay Martin ay hindi lamang physical. Tila may mas malalan na yugat ito na yumabat sa kanyang mahalagang enerhiya at kagalakan sa bahay. Ang kanyang kabatan at lakas ay nilaman ng isang hindi maipaliwanag na kadilaman at sa bawat hara na lumalipas. Ang anino ng kamatayan ay talapapalapit na lalong lumalim ang kalantitan anay Maria ng Mabos ang mga papapilian sa medical. Sinabukin niya ang layat. Mga dalyubasang doktor, mamathaling gamit, alternatibong therapies. Walang gumana. Ang bawat kabiguan ay isang dagok sa kanyang mahina na pag-asa. Ang pera na napakahirap ay suminga sa mga gastos sa medical at ang pamilya na dati ay namay nang may isang tayat na katatagan. Ang gayon ay nadaguan ang sarili sa mga kahirapan sa pananalapi. Ang labanan ay hindi lamang laban sa karamdaman ng Martin, kundi laban sa pakiramdam na kalong, walang parang para makalabas. Na isa-isa na nagsasara ang mga pintuan ng pag-asa. Ang pagtu and Maria, ang marig, ang gud haaya pagabaitan on, nasubak na yana hadaku ng pagi. Kumapit siya sa mga pangako ng Diyos. Ang ganing nagsimilang gamapong ang mga padalanlangan. Bumubilang sa kaning mga tayinda, hinahaman ang kaniga malalim na pananiwala. Ang kadilaman ng kawalan ang gabakesa ay nagbabanta na lunikin siya. At ang tanging bagay na pamijal sa kanya na sumuko ay ang imahi ang kanyang anak, mahina at umasa, at ang alaala ang mga kwento in Padre Pio, na nagpagaling ang napakaraming daw sa pamamagitan ang kanyang hindi nadatinig na pananampalataya. Inguni, saan makakanap ang hamala kapag pananampalataya ang isang daw ay bumagsak? Sa jitna ang bagyo na sumira sa bahay ni Maria at Martin, ang komunidad, bagamat sumusuporta, ay nagsimilang sabukin ang sarili nitong emgan. Ang pinakamalapit na kapitbahay ni Maria, si Dona Elena, isang babae na laging ipanagmamalaki.
Ang kanyang di nakintinig na pananampalataya ay nagsimulang magpakita ng mga palitan ng kawalan pasensya at pag-alangan pa. Ang kanyang mga pagbisita na dating puno ng mga salating papatibelub ay sinamahan na ngayon ng practical na payo at tono ng chinig na naglamangkahi na dapat tanggapin anay Maria ang kaluban ng Diyos. At huwag kumapit ng labis sa amole. Ang pagbabagong ito sa posisyon anay Donna Elena na dating pinigmimilin in suporta ay lumaka ng ising bagong panlub na salanggatin kay Maria. Hano madaling mawalan ng pag-asa ang ising taong nagangkin na napaka-religyoso? Ang subplot na ito ay ginalyagad ang pagiging komplikado ng pananampalataya sa mga oras ng pagsubok na nagpapakita kung paano kahit na ang mga tong ay tinuturing ang kanilang sarili na malakas ay maring mag-alanlangan. Ang pananampalataya ay hindi static. Ito ay isang landas, madalas na likit-liko, na may galambak at tiluktok. Kasabay nito, si Martin, sa kanyang mga sandali ng kalanawan, ay nagsimulang magpakita ng lumalaking kapaitan. Ang sakit na ito ay nagbago sa kanya, hindi lamang sa physical, kundi pati na rin sa kanyang espiritu. Siya na noon pa man ay masaya at masahin sa mabuti, ang gayon ay nakatirapa, ang kanyang tinig ay hoarse dahil sa pagyubo, ang kanyang gamara ay nawala sa sakit. Galit at kapakyasan ng tumabak sa kanya, at lumayo siya kay Maria, nilalabanan ang kanyang mga panalangin at maging ang mga pagtatakan nito na alawan siya. Ano ang silbi ng napakaraming panalangin? Tanong niya, sa mahanang tinig, ingani puno, ng pakabigo. Kung gusto ng Diyos, sana ay pinagaling na niya ako. Ang subplot na ito, hinagsiwalat ng dimension, ng karamdaman at pagdurusa, na nagpapakita kung paano hinahaman din ang pananampalataya ng may sakit, at kung paano ang kawalan. Ang pag-asa ay maring maging isang hadlang sa pagitan ng daw at ng banal. Ang komplikado nakadepende hakon peonan o malamposan ay Maria, diri la ang piskal ng sakit han aya anak, kundi ang nagtitikadamu liwat ng spiritual ng kagibat heo dot sa Maleo. Sa isang tahimik na kumbento sa Italia, si Father Benedict ay nakaramdam. Ng pagkabalisa. Ang intuisyon na nagtulak sa kanya na magpadala ng pinagpalang Rosaryo ay hindi siya pinabayan. Ang guni nakipaglaban siya laban sa kanyang sariling katwiran. San ito ay papadala? At bakit? Nagtataka siya. Sa nabukan niyang kontakin. Ang isang dating kaibigan, isang misyonero sa Latin America. Ang guni tila nabago ang mga linya ng communication. Ang kaniyang pananampalataya ay matatag. Ang guni ang logistic ang pagpapadala ng gayong mahalagang. Relikya sa isang hindi kilalang patutunguan ay nagjalot ng panlub na tensyon. Ang subplot na ito na tumakbo ng magkatsalit ay nagpakita ng pakikibaka. Ng isang taong may pananampalataya apang makalala ang banal na kaluban sa gitna ng mga kawalan kadiyakan ng mundo. Alam niya na ang Rosaryo ay may mas malaking layanin. Inguni ang landas patungo sa pagdapad sa layaning ayan ay malabo. Gayon ang providence ay gumagana sa mahiwagang parent at ang mga hindi nakikinthread na nagyugnay sa ngalay na ito ay malapit ng magigpit. Na nagdadala sa mga character na mas malapit sa isang hindi inasahang punto ng pagbabago.
Ang entablado ay itinakda parsyon sa pagdating ng mensahero na magdadala, hindi lamang ng Rosaryo, kundi ng pag-a say tila isa pangaraw ng kalungkitan at kawalan ng pag-asa sa bahay ni Maria, nangyari ang hindi inasahan. Ising liyam sa pormo. Nasulat kami at ising banyagang selyo, and dumating sa kareo na nagilat sa kanya. Hindi lang ito ising sulat, kundi ising sabra mula sa Italia, mula sa ising hindi kilalang nagpadala. Nang buksan niya ito, nakita ni Maria ang ising maikling sulat na nakasalat sa medyo pormo in guni mainit na Espanyol na nilagdan and I Father Benedict. Pinanggit sa liyam and ising banal na tawag at ang pangangalingan na magpadala and ising sagradong bagay sa ising taong labhang ng gangalingan, ising taong manalangin para sa ising himala. Tabi ang liyam na manggit na nakabalot sa ising tala na sutla ang Rosaryo. Walang detalyadong paliwanag tungkol sa kanyang panagmulan. Tanging ang tagabalan lamang na siya ay dapat panatilihin malapit sa katawan ng may sakit at naang. Ang panalangin ay dapat ialay ng may hindi natitinig na pananampalataya. Noong una, may halong pagkagulat at paglalangan si Maria. Ising Rosaryo? Paano mababago ang ising simpleng bagay ang kalagayan ang ayon anak? Gianman mang hawakan. Niya ang mga kahoy na kuwintas, nakaramdam siya ang kakaibang enerhiya. Ising banayad na init na kanyang mga kamay. Ito ay ising sensasyon na lumampas sa material, na tala nagmumula sa ising malalam na lugar, mula sa ising spiritual na dimension. Nang gabing hayan, habang natutulag si Martin, na pinihirapan ng sakit at delirium, nagpasiya si Maria na sundan ang mga tagabalan sa liyam. Nagingining na aming kami, inalagay niya ang Rosaryo sa ilalim ng ano-nanan, at pagkatapos ay lumuhad sa tabi ng kanyang kama at nagsimilang manalangin. Hindi ito ising desperado na panalangin tulad ng mga nana, kundi ising panalangin na may bagong intensidad, ising panibagong pananampalataya na nagmula sa hindi maipaliwanag na pakiramdam and kapayapaan na ganala sa kanya ng Rosaryo. Dumadaloy ang mga salida, puno ang pag-asa na akala niya ay nawala na siya. Sumaziga parish sa pamamagitan and ay Padre Pio. Nang gabingayan, habang nagdarasal si Maria, ising pambiharing pangyayari ang nangyari. Si Martin, na naghihirap mula sa napakataas, nalagnat, malamig na pawis, at patuloy na delirium, ay nagkaroon ang malam and mapayapang pagsalog sa uning pagatan sa loob ng ilang buwan. Sky kalagitnaan ng gabi, si Maria, na nagmamasid, ang nakarinig mahinang tunog, na tila isang bantong hininga. Ang ginhawa na nagmimila sa kanyang anak. Nang suriyan niya ito, napansin niyang hindi na mainit ang no and ay Martin, at kalmado at regular ang kanyang paginga. Ang Rosaryo, sa ilalim ang nanaan tila nagliliwanag ng isang mahina, hindi nakikitang liwanag, tulad ng isang proteksyon na larangan enerhiya. Bukong laiwewe, najising si Martin, nang hihina ang guni nakabukas ang megamara at kislap ang budi na matagal nang hindi nakikita ang ay Maria. Ang lagnat ay humupa, ang sakit ay humupa ng malaki, at sa uning pagkakatan sa loob ang ilang linggo, ay nagawa niyang gamiti, ising marupak na ingiti ang guni puno ng pag-asa. Hindi may kakaila ang pagbabangong eniyo, and nakadama si Maria in matinding pasasalamat at pagpapatigan. Ang Rosaryo ay hindi katsalat ng iba,
at ang banal na intervention ay nagpakita ng sarili as ay isang parent na sumasalangit as ay layat ng lohika at pananawa hindi daw. Nagsimula na ang himala and balita ng biglang pag-alad magtatapos ng pagdating ng Rosario ay kumulat na parang ilad as ay buong malit na komunidad. Noong una, magkahalong pakamanga at kawaling pananiwala ang riksyan ng magadaw. Paano magkaroon ng gayong simpleng bagay ang gayong malalim na epekto? Si Dona Elena ang nag-alanlangang kapitbahay ang isa sa mga unang gumisita kay Maria. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagilat ng makita si Martin na nakakupo sa kama. Nagsasalita, bagamat mahina pa rin. Hinawakan niya ang rosaryo na ang gayon ay laging malapit kay Maria at nakadama ng lamig. Pangindinig na hindi dahil sa takot, kundi sa pagkamanga. Nagsimulang gamuho ang kanyang kawalang pananiwala as a harap ng hindi may panggalanganan na ebidensya. Ang iba pang mga kapitbahay na dati ay nagbilang-bilungan tungkol sa mga gamit at pananiwala. Ang gayon ay lumapit kay Maria ng may bagang pagalang na humahaling na hawakan ang rosaryo apang madama ang enerhiya na ipinahayag nito si Padre Ricardo ang lokal na pari ang panakamangit. Siya ay isang daw ng Pananampalataya ang guni din katwiran at ang idea ng isang mahamalang rosaryo. Ginawa sa kanya apprehensive. Gayunman, nang bisitahin niya si Martin at masaksihan ang kanyang kapansin-pansin na pagaling, hindi may detangi. Anay Padre Ricardo ay nakita ng kanyang gamata. Hinawakan niya ang rosaryo at nakadama siya ang malalam na kapayapan. Isang pakiramdam na mayroong isang bagay na tunay na espesyal dun. Isang banal na presensya. Kinausap niya ng matagal si Maria na ay kinuwento sa kanya ang buong kuwento ng lim at ng bagay. Nanawan kan ay Padre Ricardo as a kanyang karunungan na ang himala ay hindi sa rosaryo mismo, kundi sa pananampalatayang inilagay ay Maria dito sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ay Padre Pio. Kinilala niya ang pagtalos ng Diyos na nagpapakita. Ang sarili sa hindi mabalan na mga parent, kadalasan sa pamamagitan ng pinakamapabamamang mga instrumento. Ang komunidad na dating nahahari sa pagitan ng pag-alanlangan at pag-asa ay nagkakaisa sa isang pakiramdam ng pagkamanga at pagpapatigan. Si Martin na minsan ay nalyabag sa kapatan at kawalang pananiwala ang panak nagbago. Ang kanyang physical na pagaling, mabagal ang guni maratag, ay sinamahan ang isang malalam na spiritual na pagbabagong buhay. Sinimulan niyang humingi ang rosaryo. Apang hawakan siya, apang manalangin kasama si Maria, at ang kanyang gamata na dating nawala, ang gayon ay nagnaninging ng isang bagong liwanag. Ang pananampalataya na dati niyang pinagudatan sa kanyang gasandali ng sakit, ang gayon ay naging angkla ng kanyang kaluluwa. Sinimulan niyang pag-iusapan ang tungkol kay Padre Pio, tungkol sa mga himala na nabasa niya, at ang kanyang pasasalamat sa Diyos ay halata sa bawat salita. Ang sakit na tila dumating apang sirain siya ay naging isang landas patungo sa isang mas malalam na pananampalataya at isang muling pagsasama sa kanyang espiritualidad. Ang mga kahinatan ng rosary hindi lamang physical na pagpagaling. Ang guni isang kumpultong pagbabagong anyo, isang pagazing sa patuloy na presensya ng banal
sa bahay ng layat ng mga ito. Ang rosaryo na dating ising bagay lamang ay naging simbolo ng pag-asa, ng hamala, at ng makapangjarang pamamagitan ni Padre Pio. Ang pagaling ni Martin ay untayin-tayin gani matatag na proseso, ising bahay na patatu as a banal na intervention. Araw-araw, nabawi niya ang konti pa sa kanyang lakas. Ang kislap as a kanyang gamara ay tumidibe, at ang kanyang tinig na minsan a horse ay naging mas malino at mas puno ng bahay. Ang guni ang tunay na pagtagumpayan ay hindi lamang physical. Ito ay spiritual. Ang karamdaman na nagpadarapa sa kanya at nagdala sa kanya sa binggit and kamatayan ay naging katalista para sa isang malalam na paglago sa kanyang pananampalataya. Si Martin, na dating isang binata, na nagsanad sa mga tradisyon and relihayan ayon si Kagalian. Ang gayon ay nakaranas and pananampalataya sa isang metallic at personal na parent. Gumugal siya ng maraming oras sa pagbabasa tungkol sa bahay ni Padre Pio na sinisipsip ang bawat detalye ng kanyang debasyan, ang kanyang himala, at ang kanyang pakikipaglaban sa kasamahan. Ang rosaryo na naging instrumento ng kanyang pagpagaling, ang naging kanyang hindi mapag-uwili na kasama. Dinadala niya ito sa kanyang bulsa at sa tuwing nadarama niya ang pagnangalingan o simpleng pagnanay na kumonekta sa sagrado, hawak niya ito sa kanyang gakame. Nadarama ang perhong enerhiya na nadama na nariya. Hayabahin, nek-experiensya lewat ang makatirigan na ng pag-uswag spiritual. Ang kanyang pananampalataya na nasubak hanggang sa hangganan ang pagkapagod ay lumitaw na mas. Malakas at mas hindi natitinig kaysa dati. Siya ay naging isang bahay na saksi ng banal na biyaya na ay banabahagi ang kanyang kuwento sa layat ng lumapit sa kanya. Ang kanyang tahanan na dating lugar ng kalangkitan ay naging tanglo ng pag-asa para sa komunidad. Dumating ang angadaw mula sa banglungsad apang pakinggan siya, apang tumagtog ng rosaryo, apang naramdaman ang presensya ni Padre Pio. Ang subplot ni Dona Elena, ang nag-alinlanggang kapitbahay, ay nataguan din ang resolution nito. Pagsaksi sa pagbabagong inyo ng Martin at sa petado ni Maria, humangi ang dawad si Dona Elena sa kanyang kawalan ng pananampalataya at naging isa sa mga pinakamatimtim na deboto ni Padre Pio sa pamayanan. Ang rosaryo na ayon ay maling binuhay ang pananampalataya, hindi lamang nina Maria at Martin, kundi ng isang buong kolektibo na nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay ipinapakita sa pagtagumpayan ang paghihirap at sa pagkalala sa pagkalos. Ng Dios, nang makita ni Padre Ricardo ang pagbabago sa pamayanan. Sinimulan niya ang isang siri ng mga pagpipilong ng panalangin na nakatuan kay Padre Pio. Ang simbahan na dating dinaluhin ng isang mas malit na grupo ng Manalangin ay nagsimulang punan at ang debasin sa stigmatized na santo ay amunlad. Si Martin sa kanyang pagaling ay nagsimulang ay bahagi ang kanyang patado sa mga retreat at pagtitipon na nagbigay inspiration sa iba sa kanyang kuwento ang pagpagaling at spiritual na pagbabagong bahay. Ang rosaryo, ang bagay na nagsimula ng layat, ay hindi itinatago sa isang malayang dambana ang gani nanatili kina Maria at Martin. Isang palaging palala ng banal na intervention at pag-ibig ng Diyos. Ang pamilya
na naharap sa kadilaman ng sakit. Enggan ay nagnaninging liwanag and pasasalamat at pag-asa. Napagtagumpayan nila hindi lamang ang karamdaman kundi pati na rin ang mga pagalanlangan, takot at kawalan ng pag-asa na lumitaw ng mas malakas, mas nakakasa, at may hindi natitinig na pananampalataya. Ang kwento ng pagpagaling ng Martin. At ang himala na Rosario ay kumulat sa kabila ng mga hangganan ng malak na bayan na yumabat sa tainga ng marami. Ang balita ay yumabat sa isa sa pinakamalaking Marian shrine sa Latin America. Isang lugar ng peregrinasyon at dekalang debasyan. Ang rector ng dambana isang pari na kilala sa kanyang karunungan at spiritual na kalaman ay naintriga sa mga alat. Narinig niya ang tungkol kay Padre Pio Siemper. Inguni ang mga dadalayan kwento ng Martin at ang Rosario ang nagtulak sa kanya na pagnalayan. Ang pagpapida ang biyaya sa makabagong panahon. Nagpadala siya ang invitation kina Maria at Martin na hinaling sa kanila na pumunta sa dambana. Apang ay bahagi ang kanilang patado sa isa sa pinakamahalagang pagdiriwang ng taon. Ang kapistahan ang mahal na buwan para kina Maria at Martin. Ang invitation ay isang karangalan at pakalala sa biyang kanilang natanggap. Ito ay isang pagkakataon na ay bahagi ang pananampalatayang nagpatabay sa kanila at magbigay ng inspiration sa iba na tulad nila ay naghahanap ng mala. Ang paglalakbay patungo sa dambana na para sa marami ay isang physical na paglalakbay lamang. Para sa kanila ay isang paglalakbay ng pasasalamat. Paglalakbay pinag-iusapan ni Maria at Martin ang layat ng kanilang pinagdanan, ang mga paghihirap, ang takot at ang pananampalataya na gumagabay sa kanila. Si Martin, na ngayon ay ganap na gumaling, ay nakadama ng panibagong enerhiya. Isang pagnanay na maglingkod sa Diyos at maggala ng pag-asa sa iba. Mapatigang dinala niya ang Rosario. Naramdaman niya ang presensya ng Padre Pio sa bawat kwento. Ang kwento ng kanyang pagpagaling ay naging himno ng papuri, isang bahay. Napatado ang awa ng Diyos. Samantala, si Father Benedict sa Italia ay nakatanggap ng baleta mula sa Latin America. Sa wakas ay dumating sa kanyang mga kamay ang isang lim na nagdadala ng kwento ng Martin at ang epekto ng Rosario. Binasa niya ang salida na may luha sa kanyang gamata. Kinikilala ang paglos ng Diyos at ang pamamagitan ng kanyang. Minamail na si Padre Pio ang panloob na panawagang ayon na nagtulak sa kanya na magpadala ng Rosario nang hindi alam kung saan. Ay inihayag na ngayon sa layat ang kalulahation nito. Alam niya na ang kanyang pananampalataya ay hindi walang kabuluhan at na ang layunin ng Diyos ay natupad. Ang kwento ng Rosario ay Padre Pio at ang manggago na bahay ay malapit nang yumabat sa pinakamatas na punto. Isang kasagduan ng pananampalataya at pagdiriwang kung saan ang tinig ng hala ay umalingga-fungga sa mas malawak na nadla. Dumating na ang dekilawaro. Ang damanan ng nebuno ng namamanampalataya. Ang kanilang mga panalangin anakuan anapuno ng jiangan na tumataas na parang insenso sa kalangitan. Ang kapaligiran ay isa sa malalim na debasyan na may presensya ng Birheng Maria na nakalutang sa layat. Sina Mary at Martin na nakaswo ng simpleng damit ingani may aura
Ng kapayapon na nagmimula sa kanilang mga puso, ay nasa entablado, handang ibahagi ang kanilang patato. Hawak ay Martin, ang rosaryo ay kanyang na kamay, ang mga kahoy na kuwintas neto, abinikintab na ingayon ng pagamit at debasyan, ang tinig ay Maria, na napuno ang damdamin, ay nagsimulang magsalezi ng kuwento ng kanyang sakit, ng hindi maipaliwanag. Na karamdaman kanyang anak, ng manggagabing walang tulog, ng kawalan, in paggasa, na natupok sa kanya. Ang kanyang nandasalita ay Solomon and Dimgalua and maraming nararoon. Na nagala rin, ang kanilang sariling mga krus, and naganggit ang kaliwan. Ay kinuwento niya ang tungkol sa hindi inasahang liham ang pagdating ng rosaryo at ang pakiramdam. Ang kapayapaan na dala nito. Pagkatapos si Martin na ang nagsalita. Nauna at matatag na tinig. Inalarawan niya ang kadilaman na bumabalot sa kanya, ang physical at spiritual na sakit na nagpatarapa sa kanya. Ay kinuwento niya ang tungkol. Sa sandaling inilagay na Maria and Rosaryo, sa ilalim kanyang unan, at ang malam at mahiming na pagsalab na sumunod dito. Inilarawan niya ang pag-ising, ang pagbawas ang sakit, at ang mabagal, ang matatag na pagaling ang kanyang kalusigan. Habang nagsasalita si Martin, ising alan, ang kaguluhan ang buwabawat sa karamahan. Tumulo ang mga luha sa kanilang muka. Nakayuko ang mga yulo sa panalangin at maririnig ang mga bulong in shimala. Itinas niya ang rosaryo at ang liwanag ang dambana ay tila nakatuan sa kanya na ginagawang tangla ang pag-asa. Sabi niya, ang rosaryo na ito ay hindi katsalan ang iba. Dahil sa pamamagitan nito, nabawa ko ay Padre Pio. Hindi kayo alam kung bakit. Ang gani pinagaling niya ako at tinuruan akong mahalin ng Diyos sa parang hindi kay o kailanman minahal dati. Sandaling ayon, isang babae sa karamihan na naka-wheelchair na nagihirap mula sa isang degenerative disease ay nakaramdam ang matinding init sa kanyang mga binti. Sinabukan niyang lumipat at sa gulat ang layat, nagtagumpay siya. Dahan-dahan sa tulong ng kanyang asawa, tumayo siya at naglakad ilang hakbang patungo sa entablado. Ang daw ay sumabag sa palakpakan at sigaw ang kagalakan at ang babae. Na umayak ay ininit ang kanyang kamay para sa rosaryo. Ang dambana ay puno ang isang halatang enerhiya, isang bahay na patato ang presensya Diyos. Si Padre Ricardo na kasama sina Maria at Martin at ang rector ang dambana ay panunod ang tagpo ng may padalang at pasasalanat. Ito ay isang sandali. Ang dalasay na biyaya kung saan ang langit at lupa ay nagtago, at ang himala ay nagpakita ang sarili, isang kamanghamangang parent. Ang rosaryo, ang simpleng bagay na ayon, ay naging sentro ng banal na intervention na nakantig sa bahay ng Martin at marami pang iba. Ang kuwento ng Martin at ang rosaryo na hindi katsalad ng ibali umalingav ng higit pasamag hater ang dambana na kumakalat sa buong Latin America. Siya ay naging tanglo ng pag-asa para sa milyon-milyon mga tao na nagangat ang kagalingan, proteksyon at kapayapan sa kanilang sariling bahay. Ang patato ni Maria at Martin na puno ang hindi natitinig na pananampalataya kay Padre Pio ay nagpakita na ang banal na biyaya ay kamagana sa mahiwagang parent. Kadalasan sa pamamagitan ng panaka mapagpakumbang instrumento. Ang rosaryo na ayon
na binasbasan ng mga kame and she stigmatized na santo. Ay nagdala hindi lamang alalay ay Padre Pio, kundi ng kanyang sariling pamamagitan, ang kanyang malam na koneksyon sa Diyos. Ang pangunahing mensahe ng kwentong ito, Amalano, ang pananampalataya, kapag totoo at malalim, ay may kakayang gumolo ng mga bandak. Hindi ito isang bulag na pananampalataya, kundi isang pananampalataya na nagtatiwala sa banal na providence, na naghahanap sa Diyos, sa gitna ng paghihirap at kumikilala sa pagkilos ng banal na espiritu, sa bawat himala, sa bawat pagbagaling, sa bawat pagbabagong bahay. Ang debasin kay Padre Pio, na tumatago sa salasay na ito, ay nagpapalala sa atin ng kahalagan ng pagkakaroon ng isang tagapamagitan sa langit. Isang santo na sumasama sa ating paglalakbay at tumutulong sa atin na makamit ang biyaya. Diyos, si Padre Pio, sa pamamagitan ng kanyang bahay ng sakripisyo at pagmamahal, ay patuloy na nagsasabing daluyan ng banal na law para sa mga nanalangin sa kanya ng may pananampalataya. Turn ay lumampas lamang sa materialidad. Ito ay naging simbolo ng walang humpay na panalangin ng koneksyon sa Birheng Maria at kay Kristo mismo. Sa bawat salasay, sa bawat misteryo na pinagninilay mayroong pagsuko, isang kilos ang pagtitiwala. Ito ay isang nasasalat na palala, na hindi tayo nag-isa sa ating labanan, na ang banal na proteksyon ay laging mamit, at na ang panloob na kapayapan ay matatajuan kahit nasa pinakamagulong panahon. Naway ang kwento ay Martin, at ng kanyang Rosaryo, ay magbigay ng inspiration sa atin, na tingnan ang ating sariling pananampalataya. Kilalanin ang mga himala na nangyari sa ating bahay at hanapin ang Diyos na may bukas at mapagkakatiwalang. Puso.C. Martin, naganap na gumaling, ay inilay ang kanyang bahay sa pagbabahagi ng kanyang kwento at debasin kay Padre Pio. Si Maria, nam apa sa pasasalamat, ay naging tagapaglaga ng pananampalataya na nagbibigay inspiration sa lahat. Ng daw sa pamamagitan ng kanyang patado. Ang Rosaryo, ang catalyst para sa bawat himala, ay nanatili sa kanila. Isang walang hanggang link sa banal na biyaya, isang palagyang palala na para sa Diyos. Walang ay imposible. Kung nantig ka rin sa kwentong ito, kung naramdaman mo ang presensya. Ay Padre Pio sa iyong bahay, o kung mayroon kang paratu, ng pananampalataya na ibabahagi. Mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Ang kanilang na kwento ay isang tanglo ng pag-asa para sa ating komunidad. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para sa higit pang mega nakasisiglan. Kwento at i-activate ang campanilla upang hindi mo makaligtaan ang alanman sa aming mga paparating na video. Sama-sama patuloy nating galagaring ang mga hiwaga ng pananampalataya at kagandahan ng banal na pamamagitan.